Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basoje muri kumwe na Musabyimana Gaspard, turi kuwa mbere ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa 10 muri 2021. Nkuko bisanzwe rero buri wa mbere tugiye gusesengura amakuru yaranze icyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 18 kugeza ejo ku itariki ya 24. N'abatinde rero reka dutangire. Inkuru yavuzwe cyane ni iyi nyandiko ya Victoire Ingabire Umuhoza, inyandiko yatangajwe n'iki kinyamakuru cyitwa Lovifu ni ikinyamakuru cy'Ababiligi. Iyo nyandiko rero yagira iti pour un nouveau dialogue inter-rwandais, ni ukuvuga ati abanyarwanda twagombye gushaka ibintu bishya byo kwicara tukaganira. Ahangaha rero muri nyandiko ya Victoire Ingabire aravuga ko FPR ikimara gufata ubutegetsi yashyizeho ibintu byo kugira ngo abantu baganire, igakoranya amashyaka yose. Icyo gihe murabyibuka, ariko aravuga ati ibyo bintu byo gukoranya amashyaka ntacyo byagezeho kuko igihugu ntabwo cyabonye umutekano, nticyabonye umudendezo. We rero aravuga ko agomba kuba irindi koraniro rihuje amashyaka ari mu Rwanda, cyane cyane FPR, kubera ko urebye nta yandi mashyaka ari mu Rwanda, ni FPR iganje yonyine. Noneho bakaganira n'abantu bari hanze kugira ngo bagerageze gukemura ikibazo cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Ikindi naravuga nuko iryo teraniro rishya ryahuza leta y'u Rwanda n'abatavuga rumwe ryatuma u Rwanda rugira umutekano, rukagira umudendezo urambye. Hanyuma aragenda avuga ko u Rwanda nyine kubera ko FPR ari hari ubutegetsi usanga isa naho ikabya, icyo avuga ngo abuse irakabya mu kwiharira ubutegetsi no gushyiraho amategeko. Hanyuma ikindi rero nuko kubera nyine ko ari ifite ubutegetsi yonyine ihora ihonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Avuga mu bintu byinshi, avuga ko n'iterambere nta ryagezweho kubera ibyo ngibyo nyine, kubera ko nta muntu bakemura ngo babwire atari ko ibingibi mwakoze ntabwo ari byo. Hanyuma aravuga ati n'umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu duturanye n'u Rwanda n'Uburundi n'Ubugande ntabwo uwo mubano ari shyashya. Mbese iyo nyandiko ni ndende kandi iravuga ko aratanga ibintu bifatika nk'umuntu w'umunyapolitike kugira ngo u Rwanda rushobore kujya aheza. Nyine aravuga ati impaka zigomba kugibwa uko abantu bicaranye. Hanyuma muribuka ko yari yaratangaje n'icyo bita feuille de route, ni ukuvuga rero porogaramu ye uko abona ibintu byagenda. Ishyaka rye riramutse rifashe ubutegetsi nubwo barimo barishyiramo ibihato kugira ngo bataryandika, ariko iyo feuille de route ye irasobanutse kandi ngira ngo yarayitangaje. Abantu benshi bavuze ko itomoye, ko ari inyandiko y'umuntu kuko ukora politiki. Iyi nyandiko rero nk'uko mubibona ni inyandiko yo muri iki kinyamakuru ku itariki 19. Yaje rero hamaze kuba inkundura yo gufata abarwanashyaka benshi cyane. Iryo fatwa ry'abarwanashyaka rye ryagarutsweho na ubushize twararivuze, ariko murabona ko ahangaha ku itariki ya 19 iyi ngiyi ni Human Rights Watch yaravuze iti mu Rwanda abantu kwibasira ibinyamakuru birakomeje. Ubwo bavugaga nyine n'abandi bose les voix dissidentes, ni ukuvuga abatavuga rumwe na leta bose barafunzwe. Aha rero Victoire Ingabire bamushyizeho nawe, ariko iki kinyamakuru kiravuga ko bafunze uyu Theoneste Nsengimana wari umunyamakuru uvuga kuri YouTube, bakaba baramufunze ku itariki 13. Bagaruka ku bandi bafunzwe bo abarwanashyaka ba Victoire Ingabire barimo Sylvain Sibomana, Alex Rucubanganya, Hamada Hagengimana, Jean Claude Ndayishimiye. Abo bose rero ngo babafashwe ku itariki 13. Hanyuma bafata uwitwa Joyeuse Watuje ngo ari inshuti ya Victoire Ingabire ndetse akaba n'umuntu umufasha mu mirimo. Hanyuma bakaba barafunze witwa Alphonse Mutabazi ku itariki ya 14
yewe barabamaze, bagafunga uwitwa Marcel Nahimana wari secrétaire général w'ishyaka, bafunga Emmanuel Masengesho, ndetse bafunga n'uwitwa Regine Kadoyimana nawe wari umufasha wa Ingabire. Murabona ko bamufunze ku itariki 16. Iki ni ikinyamakuru cya Human Rights Watch. Uyu rero witwa Lewis Muje ugihagarariye aravuga ati ibyo bintu byo gufata abantu manifestement arbitraire et politique, ni ukuvuga ko babafashe muri budakurikije amategeko kandi kubera impamvu za politike. Iyi nkuru rero yavuzweho ndetse na iki kinyamakuru cyitwa La Libre n'icy'Ababiligi nacyo cyavuze ngo Rwanda des mouvements d'opposition dénonce une demi-douzaine d'arrestations. Nacyo nicyo kuri 19 kiravuga nyine ko imiryango y'abanyarwanda irenze, baravuga ngo une trentaine de partis d'opposition et d'associations rwandais, ni ukuvuga imiryango n'amashyaka birenze 30 byanditse baruwa ndende nyine bivuga ko mu Rwanda bafunze abantu benshi babaziza ngo bari bakwije impuha, ariko impuha nyine nk'uko twabivuze ubushize ntabwo zatuma ufunga umuntu. Iki rero ni ikinyamakuru cy'Ababiligi La Libre kirimo kirasubiramo itangazo rya Rwanda Bridge Builders. Rwanda Bridge Builders ni ishyirahamwe ryavutse ririmo imiryango irenga 30, niyo rero yanditse ibaruwa ivuga ko abantu mu Rwanda bashize. Ngira ngo twagaruka no kuri Twitter. Iyi Twitter iravuga ko ni Axel Karenije we rwose aravuga ngo mu Rwanda ubu ngubu ngo umuntu wese usoma igitabo ngo baramufunga. Aravuga ko Nsengimana Theoneste nyine uriya w'Umubavu TV wo ku Mubavu, aravuga ngo ko bashobora kuba baramufunze kubera ko yasomye igitabo ngo kirimo imigabo n'imigambi y'ukuntu umuntu ashobora gukuraho umunyagitugu. Ibyo rero ngo nibyo barimo bamufungira hari ngubu. Urumva ko Theoneste Nsengimana n'uyu urumva nyine ko byahinduye isura, barimo baramushinja ibintu bese wasoma igitabo kuko bakagufunga kubera ibi ngibyo. Ibintu rero byo mu Rwanda ntabwo byoroshye ngibyo nguko, ariko ibi byose ngira ngo bikurikiye nyine muzi ko hagomba kuba uriya Theoneste Nsengimana yagomba gukoresha ikiganiro mpaka cy'umunsi bise Ingabire Day. Ingabire Day rero bamwe benshi hari abavuze ngo kugira ngo basingize Ingabire, ntabwo ari byo. Ingabire Day ni umunsi washinzwe kugira ngo bajye bibukiraho abantu bose bakora politike bafunzwe cyangwa se abantu bafunzwe kubera ibitekerezo byabo. Indi muri agarutswe n'ibinyamakuru byinshi muri iki cyumweru turangije ni inkuru yerekeye Rusesabagina. Inkuru yerekeye Rusesabagina rero iracyavugwaho byinshi. Icyavuzwe cyane cyane nyine nuko ubu ngubu noneho bavuze ko abaprocureur bo mu Rwanda ngo bajuriye, muzi ko bari baramukatiye imyaka 25, ariko procureur yari yamusabiye gufungwa igifungo cya burundu. Ubwo rero murumva akanyuzo karimo nuko bavuga bati ubwo amategeko akibitwemerera ni mujurire tumukubite burundu. Rero buriya niyo barimo bashaka gukingira ikibaba, niyo mpamvu nyine bona bajuriye ku bwinshi. Nk'iyi ni France 24 nyine iravuga ko abaprocureur abashinjacyaha bajuriye kubera ruriya rubanza rwa Rusesabagina, aho ngo bavuga ko yateje iterabwoba. Iyo ni France 24. Murabona iki kinyamakuru nacyo cyitwa Newscom nacyo kirerekana Rusesabagina, nacyo kikavuga ko bajuriye. Ndetse iki ni ikinyamakuru cyitwa iyi ni Agence Reuters y'Abongereza, nayo iravuga nyine ko abashinjacyaha bajuririye icyemezo cy'urukiko cyari cyahanishije Rusesabagina imyaka 25. Ni inkuru y'umuntu witwa Clement Uwiringiyimana, agomba kuba ari umukoresponda wa Agence Reuters y'Abongereza. Hanyuma iki ni ikinyamakuru cyitwa Eyewitness News, nacyo kiravuga ko bajuriye. Iki ni cyitwa ntabwo ari Advertiser, ni ikinyamakuru cyitwa
Yilong Advertiser nibyo nacyo kiravuga nyine ko bajuriye gihita bashyiraho ifoto ya Rusesabagina. Iki nacyo ni kitwa The Wall nacyo kiravuga ko Rusesabagina bajuriye ba procureur Apia ni kujurira murabona Rusesabagina na wa mugabo yakinnye muri filime. Iki ni ikinyamakuru cyitwa The Bharat Express News nacyo kivuga nyine ko abajuriye byavuzwe n'ibinyamakuru byinshi. Murabona iyi ni Indiana, ni ibinyamakuru byinshi cyane by'isi yose. Kandi iki ngiki urabona ni icy'Abahinde, Indian, iki Daily Mavic ni muri Zambia nayo irabivuga. Iki ni MSN News iragaruka kuri biriya bya Agence France Presse. Iyi ni ikinyamakuru cyitwa Teshi nacyo kiragaruka kuri biriya by'uko Rusesabagina urubanza rwo barujuririye. Ni byinshi cyane rero ibinyamakuru byavuzwe kuri ubujurire bw'urubanza rwa Rusesabagina. Ariko mbumva nkuko nababwiye mu kanya gitangira nuko leta y'u Rwanda irashaka kugira ngo nyine ikomeze mwumvishe ivuga iti turajurira cyane ko abanyamategeko bari berekanye ko burya ibingibi barimo bamushyiraho igitutu ngo bamufungure nuko bari bamaze kubona bamaze kumukatira baravuze bati urubanza ntabwo rwagenze neza, harimo amanyanga. Urumva rero u Rwanda rwabonye akanyuzo ko kuvuga ngo ubwo harimo amanyanga none reka twongere dutangire urubanza, reka tujurire turebe ko twabikosora. Ariko urumva iyo bishya bishyira barimo bashaka kumukubita uburoko bwa burundu. Muri iki cyumweru kandi inkuru yagarutsweho ni inkuru yerekeranye na jenoside yakorewe mu Rwanda. Iyi nkuru ngira ngo yabyukijwe n'uyu mugabo witwa Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba minisitiri w'intebe. Muribuka ko ejo bundi bamutumiye mu Mbuto Club, yavuze ati abwira First Lady mu kuvuga uriya mudamu wa Kagame Jeannette Nyiramongi, yaramubwiye ati rwose First Lady mvuye mu munyururu, atari ko mvuye huzemo ingengabitekerezo huzemo ingengabitekerezo ya jenoside, atabahutu barimo barayifite n'abatutsi barimo barayifite, ati cyo ni ikibazo tugomba kwitaho gikomeye cyane. Igihe rero bitararangira uyu munyamakuru, iyi ni inkuru ya Semana Tarsis, umunyamakuru nyine umunyamakuru. Hanyuma igihe bitararangira rero muri iki kinyamakuru nanone witwa Manege Victor nawe yatangajemo inyandiko ahagaruka kuri ibyo bintu. Aravuga ati l'histoire du Rwanda mise à mal par le révisionnisme tendancieux et idéologique, point de vue d'un intellectuel indigné. Rero Manege Victor mbabwiye ko aba muri Canada, ni ingénieur yize mu Burusiya ndetse akaba anafite n'impamyabushobozi y'ikirenga mu byerekeranye n'icungomutungo. We rero aravuga ati ibintu FPR ikomeza ibeshyira abantu, icyo uvuze cyose ikavuga ko wafobeje. Aravuga ati ibyo bintu bya pensée unique byo gutuma abantu badatekereza, hakaba ikintu kimwe cyo kugira ngo abantu baboze ubwenge aba byo bahoramo, ati ibyo bintu bigomba guhagarara. Ni kuvuga ko yatangira akavuga ati biriya bintu byo kuvuga ngo jenoside yatangiye muri za 1959 simbyemera. Aravuga ngo je m'inscris en faux contre la propagande idéologique selon laquelle la génocide des Tutsis aurait commencé en 59. Ibi yimuka ko Rutaremara hashize igihe gitabishumangiye, avuga ko abana b'abahutu ingengabitekerezo bayibahera kwishyiga. Yavuze amagambo mabi cyane, ngira ngo ibinyamakuru byagarutseho ntabwo umuntu yasubiramo kuko ni mabi cyane, ntabwo umuntu agomba kuyasubiramo. Ariko Manege Victor aragaruka kuri ibi byose FPR igenda ibeshya ishaka gushumangira ibintu bitari byo kubyerekeranye na jenoside. Ibintu rero bitari byo kubyerekeranye na jenoside, hari n'undi mugabo umaze iminsi avuga witwa Hakuzimana Rashid, nawe abigarukaho ndetse we rwose atanga igitekerezo kigaragara. Reka nongere tumwumvishe. Kwibuka ni kube kwa buri banyarwanda bose nta kuvangura, abahutu nabo bibuka abantu babo, cyangwa se kuveho tuje tugera mu gihe cyo kwibuka tuvuge ati n'amateka yabaye, ibyo bintu birangire. Kuko guhora wibutsa umuntu ko yakugiriye nabi bigahora ku itariki za ngiye nk'umuntu uri hano kuva jenoside yaba kugeza uyu munsi, iyo twageze mu kwezi kwa kane buri gihe usanga abantu bafite kubabara muri bo. Muramwumvise rero Hakuzimana Rashid mbibutse ko ari umwe mu bantu bashinze iriya shyaka ryitwa
PDI ririmo ba Mukama Abbas, birimo Abdul Karim Harerimana, birimo bari abambasaderi bose b'abayisilamu, abo bose nabo mu ishyaka bashinganye. Niyo mpamvu Hakuzimana Rashid niyo avuga ko ari umunyapolitike, kandi akavuga ko yicaranye na bari abantu ba FPR, kuko muribuka ko Hakuzimana Rashid buriya niwe abivuga, nuko icyo gihe cyo ku ngoma ya Habyarimana yari mu batavuga rumwe na Habyarimana, nabo ajya bisubiramo. Rero niyo mpamvu avuga ati njye ndi umunyapolitike w'inararibonye, ishobora kugira icyo mbwira iyi ngoma. Biriya bintu byo kwibuka n'umva igitekerezo cye kuvuga ati wa mugani umuntu waramukubise mukamukomeretsa, ariko akavuga ati nkuyira imbabazi, ariko buri mwaka akajya kubwira cyangwa uko muhuye akabwira ati dore shaho kwangize, dore shaho kwangize. Urumva ko za mbabazi twavuze ntaziba zirimo. Ni amagambo rero akomeye cyane, nizere ko abategetsi bari mu Rwanda bazayumva bakagerageza kureba uko babishyira mu bikorwa, kuko ni ibintu bibangamiye ubumwe bw'Abanyarwanda. Indi nkuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru ni uburyo ingabo z'u Rwanda zagiye rwose zikavogera ubutaka bwa Kongo. Ubundi ibyo bintu bibaho kugira ngo ingabo z'igihugu zigende zivogere ubutaka bw'ikindi gihugu, ariko nyine Kongo wagira ngo u Rwanda rwarayiboneye, kuko nk'iki kinyamakuru cyitwa 7/7 kiravuga kiti no Kivu de soldats rwandais entré frauduleusement sur le Congo congolais arrêté par le FARC. Baravuga ko babafashe ariko binjiye ku bwinshi murababona. Ntabwo byumvikana ukuntu abantu bagendera rwose bakavugira ikindi gihugu, kuko baravuga ngo des militaires du Rwandan Defense Force ont été arrêtés le matin sur lundi 18 octobre par l'autorité congolaise au groupement Buhumba en territoire du Congo. Bamwe rero bagiye barabafashe kuri tariki 18 bari muri Buhumba, ukavuga utese abantu bajya mu kindi gihugu cy'abandi abasirikare bakajya gukora iki. Iyi nkuru rero yagarutsweho, murabona naha ngaha iki kinyamakuru cyitwa Actualité CD nacyo kiravuga kiti Kibumba ni compagnie de l'armée rwandaise fait incursion. Baravuga bati nabo ingabo z'u Rwanda zaje muri Congo, naho murazibona. Ndetse iki ni kinyamakuru BBC gahuza nayo iravuga iti ingabo z'u Rwanda zemeje ko zinjiye ku butaka bwa Congo zikurikiye abakora amagendo. Nawe nyumvira, ese ubundi abakora amagendo wenda ko babwira ingabo za Congo bakazituma bataba abantu mu bashakishe, ariko ntabwo zajyayo. Baravuga ngo itangazo ryasohowe n'igisirikare cy'u Rwanda kuwa 2 rivuga ko abasirikare barwo binjiye ku butaka bwa Congo batabigambiriye bakurikiranye abacuruza amagendo. Ariko umva barabeshya, ingabo ibihumbi n'ibihumbi ntabwo zajya muri Congo ngo bavuge ngo twibeshye ngo twari dukurikiye amagendo. Iki kinyamakuru nacyo cyitwa ni ikinyamakuru cya Okapi muzi ko ari inzu ntaramakuru ya MONUSCO y'abari abantu ba casque bleu ba l'ONU. Nabo baravuga nyine ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo, ariko ambasaderi w'u Rwanda Kinshasa yitwa Vincent Karega ngo aravuga ko ngo atari byo, ngo reka turebe uko bimeze. Vincent Karega rero ntabwo hakana ibintu bigaragara. Ambasaderi rwose no kujya ugira we ntagereranya. Hanyuma abangaba nabo ni ikinyamakuru cyitwa La Prunelle nacyo kiravuga ngo Nyiragongo FARC reprend le contrôle de ce village. Baravuga bati muri Nyiragongo ingabo za Congo zarongeye zifata imisozi 6 ingabo z'u Rwanda zari zigaruriye. Urabona ko zaje ari ku bwinshi, dore ngizo nyirago murabona za nkweto zabo bajyana bya plastique bambara batunze umurongo. Ubu bari muri Congo, wagira ngo rero Congo bayigize agatobero, wagira ngo ni kubundi nta ari igihugu gitinyitse, ntabwo bagira barya ngo tugiye muri Congo. Urabona uko barayirungurutse ntabwo ari ibintu byoroshye. Ndetse byaranakomeye rwose. Iki kinyamakuru cyitwa Ukwezi cyo mu Rwanda kiravuga ngo umudepite arasaba minisitiri w'ingabo gusobanura inteko uko RDF yageze muri Congo. Ni ukuvuga uyu mudepite arasaba guverinoma kugira ngo isobanure ukuntu abanyarwanda bageze muri Congo. Ni inkuru rero yanditswe kuri 20 z'ukwezi kwa 10. Aravuga ati intumwa ya Rwanda mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yasabye minisitiri w'ingabo wa kiriya gihugu gusobanurira abadepite uko ingabo z'u Rwanda zageze ku butaka bwa kiriya gihugu n'ikigiye gukorwa kugira ngo bitazasubira. Ariko nyine urumva
iyi ntumwa yabibajije ngo yitwa Jackson Ose uhagarariye mu nteko ishinga amategeko teritwari ya Irumu yo mu ntara ya Ituri yavuze ko minisitiri w'ingabo wa kiriya gihugu Gilbert Kabanda akwiye gutanga ibisobanuro byimbitse uko RDF Rwanda Defense Force yageze muri Kongo nyene ko n'abanyarwanda bagize ni ibintu rero biteye ubwoba ariko muzi ko u Rwanda rwakomeje kuvogera Kongo kuva 1995-96 bajya gusenya inkambi z'impunzi ntabwo bigeze bavayo ariko kandi nta kuntu bavayo kuko nicyo kibatunze urumva amafaranga yose niho bayakura ntabwo rero bakwitesha ahantu bavoma mwigeze ko u Rwanda ubu ngubu ari rwo rufite isoko rya zahabu Mwanza rigiye kuba irya mbere ku isi nta handi rero babivoma ni hariya muri Kongo niyo mpamvu badashobora kuvayo ariko kubona bagenda bakagenda bakambuka bakagera hariya za Nyiragongo nuko nyine baba bafite ibyitso mu ngabo za Kongo no mu mategeko ba Kongo ntabwo rero bizoroha abanyekongo nibakenyere bakomeza ntitwabura no kuvuga iyi tweet ya Eric Bagirubusa aravuga ati wari umukozi wa nyakwigendera Kizito Mihigo uyu nguyu uri hagati ngo akatiwe gufunga imyaka 5 n'igice ngo agomba kwerekana inzira ufite akagofero n'uyu nguyu ngo akatiwe gufungwa amezi 3 mu gihe shoferi wabatwaye agizwe umwere rero ni Kizito Mihigo muribuka ko babafashe bavuga ngo bari baturutse ariko ntibari baturutse iki simbizi murabona rero iyi nkuru niyo kuri 22 niho rero bakatiye bari abantu bari kumwe na Kizito Mihigo muziko Kizito Mihigo yapfiriye mu munyururu bakavuga ko yahuye ariko kugeza ubu hakaba hataramenya icyamwishe ariko abantu benshi bakavuga ko abategetsi mu Rwanda ari bo bamwishe niyo mpamvu banze no gukoresha itohoza ngo bashyire ikipe y'abantu bigenga kugira ngo barebe ikishe Kizito Mihigo tukiri kuri bya tweet rero nkuko tubibona kuri urubuga rwa Twitter rwa Perezida Kagame baravuga ko Perezida Kagame kuri 23 no kuvuga kwa gatandatu ngo yari yagize isabukuru nziza niwo munsi rero yavutseho murabona ko afashe umuzukuru hanyuma hasi hariya muramubona abari bajiwe mu rugo ni benshi cyane eka iyi foto nyigire nini ahubwo wazagira wabenyamo yambwira yego hano turabona Kagame n'umudamu we ariko nk'uyu mugabo ndabona wenda gusa sinzi uwo ari we ngira ngo abantu barahangaha benshi ubona mu muryango ariko ntabwo wagira abazamenya muri abadamu n'abagabo bose bahagaze hano yandya kara kugira ngo tujye tumenya n'umuryango wa Perezida Kagame abantu bawugize ubwo rero bakunze baragiye inkingi hagize wagira cyamwe rwose azambwire ndabasabye nibyo rero tukira ariko nyine abantu bamwifurije isabukuru nziza y'amavuko wasangaga benshi bacinye inkoro kandi koko birumvikana wa muntu we umuntu abonye akanya nta kuntu atacinye inkoro mugabo rero bacinye inkoro murabonamo nka Louise Mushikiwabo aravuga ati bon anniversaire Perezida wacu Paul Kagame bavuga ko abeza baboneka mu binyejana byinshi icyakora nge nabonye mena iba imboneka rimwe mutabazi watanze ubuto bwe ubunyarwanda bwatangatanzwe maze tuze gataha aho tuvuka uragahorana Imana y'u Rwanda mwamwumvise nyine uyu ni Louise Mushikiwabo mu bantu bari hanze ngira wavuga twavuga muri Placide Muhigana nawe wavuze ati Perezida w'u Rwanda afite imyaka 64 kuri uyu wa 23 z'ukwezi kwa 10 aravuga ati ni umuntu udasanzwe hanyuma aravuga ati ari mu gahugu gatoya ati Senegal gakubiye inshuro 8 Togo igakubye 2 nawe rero aramubwira ati bonne fête ukuvuga ati isabukuru nziza bwana Perezida Placide Muhigana rero aba muri Senegal niyo mpamvu ngira ngo agereranye u Rwanda na Senegal mu bandi bifurije isabukuru nziza Perezida wa Repubulika twavuga uyu mudamu witwa Claire Akamanzi muzi ko ategeka Rwanda Development Board ni ikigo rero gikomeye nawe aravuga ati turi hano kubera ko wavutse isabukuru nziza umuyobozi wacu ni wowe uturebeye ahazaza rero ni Claire Akamanzi
ngira ngo muramubona ni CEO uvuga ngo Chief Executive Officer Rwanda Development Board. Mu makuru y'uburezi twavuga inkuru ya David Himbara muri cya kinyamakuru cye cyitwa Medium. Aravuga rero ko Kagame akomeje rwose guharana uburezi bw'u Rwanda, asa naho abwanga, ashaka kubucupiza. Ejo bundi uyu Himbara arerekana ngo ko yashyizeho abantu bo gutegeka za universite, ariko ashyiraho abanyamahanga. Arimo aribaza rero ati ese Kagame koko akunda uburezi bw'u Rwanda? Murabona yashyizeho abagabo batatu, uyu mudamu n'umunyamerika Patricia Campbell n'umunyamerika nibyo, hanyuma uriya Paul Davenport uyu nguyu ni umukanada, hanyuma n'uyu munyarwanda. Kagame rero aravuga ati, Himbara aravuga ati Kagame n'umuntu udashaka ko uburezi bw'u Rwanda butera imbere, ati niyo mpamvu ubona yashyizemo abantu b'abanyamahanga ndetse n'umunyarwanda avuga yashyizemo, akaba ngo ari ngo Kabagambe is a murder accused fugitive. Ni umuntu rero Kabagambe ngo ni umuntu w'umwicanyi wahunze gereza y'u Bugande kubera ko yaramaze kwica abantu, none ngo niwe bashyize muri university. Aravuga ati kandi uburezi bw'u Rwanda bwarazambye, ni university bavuga igereranije usanga iri ku mwanya w'ibihumbi 2979 ku isi. Murumva ni hafi umwanya w'ibihumbi 3, urumva ni ya nyuma cyane. Hanyuma ikaba ku mwanya w'104 muri Afurika. Ku mwanya w'104 muri Afurika naho murumva ko ari inyuma cyane. Niba muri Afurika hari ibihugu 100, hari ibihugu 53 na 4, wenda buri gihugu kikagira university nk'ebyiri eshatu. Urumva u Rwanda ruri inyuma cyane n'ubundi. Ahangaha rero kandi none haranavuga ati n'isi yose yavuze ko mu bintu byerekeranye n'ubukungu bw'abantu bafite u Rwanda ruri ku 142 kugera ku 157. Mbese arimo arerekana ko imibare yose yerekana ko u Rwanda mu bintu by'uburezi ruri inyuma. Ariko murumva wakavuga ati Kagame ntabwo akunda u Rwanda, ntakunda uburezi bwarwo. Hari inkuru kandi yavuzwe muri cyumweru tubona mu kinyamakuru RFI kivuga ngo leta y'u Burundi ngo yashyikirije inyeshyamba 11 za FLN ngo iziha u Rwanda. Iyi nkuru ndetse tuyisanga no muri iki kinyamakuru cyitwa Modgov, nayo iravuga ko hari abarwanyi ngo 11 abangaba bashyikirije u Rwanda. Murabona FLN captive handed over by Burundi to Rwanda. Ngo babahaye rero bari ku mupaka wa Nemba. Niba ari kugira ngo wa mubano w'u Rwanda hagati wa mubano w'u Rwanda n'u Burundi wongere usubire mu buryo. Ariko urabona bambaye neza wagira ngo ntabwo simbizi niba ari abarwanyi koko, kubona ari abantu b'abasirimu bakeye, sinzi niba bitari mu ikinamico. Maze rero badukurikiye ngo ararekwa ntashira, ntabwo ari amakuru. Ubundi bavuga ngo ararekwa ntashira bari amagambo, ariko n'amakuru ntashira ntabwo twayarangiza. Maze rero ndabashimiye abakunzi ba Radio Inkingi mwese, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, ngaho mwirirwe naho kwa mbere utaha.